Hello Andy, hope you all are doing wonderful preparation. Welcome to our channel Disc Civil Services in Detail, heading aspirants to become officers. Let's begin our session of UPSC PYQ analysis series start chesamo, where we are discussing history PYQs andi. So 2025 previous years questions ni exclusive ga history perspective lo discuss chestunnamu. Ee session lo along with the PYQ analysis we will be doing sources enti, ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కడి నుండి డ్రా చేసుకొని కాంటెక్స్ట్ అండ్ మొత్తం కంటెంట్ ప్రిపేర్ చేసుకోవాలి, యాజ్ వెల్ యాజ్ వాట్ ఆర్ ద మోస్ట్ ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఫర్ అప్కమింగ్ 2026 ఇవి చేస్తున్నాం. బికాస్ దీస్ ఆర్ ద డేస్ ఆఫ్ డూయింగ్ లాస్ట్ మినిట్ రివిజన్, సో వీ థాట్ ఆఫ్ డూయింగ్ దిస్. లెట్స్ బిగిన్ ద సెషన్ అండి. See, once you master PYQs, it's nothing but understanding where the question is coming from, so that you can be able to understand, okay, these are the areas they are focusing and these are the areas questions are coming. So these can be the expected questions for upcoming competitive exam ani. Adi ardhamaithe half of the preparation done. And that's the reason we started this. Most of the students requested for UPSC PYQs cheyandi ma'am ani. Let's see the first question of the day. Consider the following statements about Raja Ramohan Rai. History perspective lo always list of chronology of events, list of events, and most importantly personality based questions వస్తాయి. People think that history is little bit tricky and tough because it's always remembering facts and dates and data అని. అలా ఏం లేదండి. మీరు చూసుకుంటే కనుక the topics will be always asked from current perspective, అంటే కరెంట్ అఫైర్స్లో ఏవైతే ట్రెండింగ్ న్యూసెస్ ఉన్నాయో వాటిని బేస్ చేసుకొని ఆల్వేస్ స్టాటిక్ క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేసి అడుగుతారు. ఆ రకంగా చూసుకుంటే కనుక 2022లో when 250th బర్త్ యానివర్సరీ సెలబ్రేషన్స్ వాజ్ డన్ and iconic statue of this personality has revealed by Ministry of Culture. ఆ టైంలో రిపీటెడ్లీ ఆల్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్కి ఆ 2-3 years రిపీటెడ్లీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో ఐ టోల్డ్ యూ మెనీ టైమ్స్, ఏదైతే ట్రెండింగ్ టాపిక్ ఉందో, ఏదైతే బర్నింగ్ ఇష్యూ ఉందో ఆ పర్టికులర్ టాపిక్ పైన క్వశ్చన్ అడుగుతారు అండ్ దానికి బోత్ కరెంట్ అండ్ స్టాటిక్ యాడ్ చేసి క్వశ్చన్స్ ఫ్రేమ్ చేస్తారు. నేను అందుకనే చెప్పాను టెస్ట్ సిరీస్ రాయటం ప్రాక్టీస్ చేయడం ఎంత ఇంపార్టెంటో పీవైక్యూ అనాలిసిస్ కూడా అంతే ఇంపార్టెంట్. బికాస్ once you get a strong command over where the UPSC is asking question, it's nothing but understanding UPSC soul andi. Ekkundi volume. So let's see the first important question of the day. Consider the following statements about Raja Ramohan Rai. He possessed great love and respect for the traditional philosophical system. So see, great love for respect, great love and respect for the traditional philosophical system annanu. Ee statement meeku ardham avvali. Did he really love the traditional way of, did he really supported the religious practices, did he really supported those traditional way of doing this sati and not supporting women's empowerment education? Yes or no? He is a Indian very famous social reformer whose contribution is much more in all the sectors like religious lo gani, cultural ga gani, education gani, women empowerment gani, whatever the sectors of fields might be, he did his impeccable contribution. So definitely statement 1 is wrong. He is not the one who supported or loved the great traditional values, because he is the one who is the reason for complete abolition of sati, and it was done under William Bentinck's time. So he is the one who fought a lot to control and curb those practices only. So statement 1 is wrong. He desired his countrymen to accept the rational and scientific approach. Yes, because he is the one who has knowledge over Persian languages, Sanskrit and everything. See, being born in a Brahmin family, he is well educated, and his contribution not only in these religious perspectives etc., his contribution to as a social reformer is also much more. So yes, he fought for human dignity. Yes, he talked about social equality of all men and women. So here the statement answer is only 2. సో ఇప్పుడు కొంచెం బేసిక్ బ్యాక్గ్రౌండ్ చూసుకుందాం. ఎక్కడ పుట్టారు, ఏంటి ఎడ్యుకేషనల్ బ్యాక్గ్రౌండ్, కాంట్రిబ్యూషన్ టు రిలీజియస్ సెక్టర్స్ ఏంటి, కాంట్రిబ్యూషన్ ఇన్ ద సోషల్ రిఫార్మ్స్ మూవ్మెంట్స్ ఏంటి, అండ్ హీ ఈజ్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ ఫాదర్ ఆఫ్ మోడర్న్ ఇండియా అండ్ ఆల్సో ఫాదర్ ఆఫ్ ఇండియన్ రినైజెన్స్. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ డేటా వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ప్రిలిమ్స్ యాజ్ వెల్ యాజ్ మెయిన్స్. మీరు పర్సనాలిటీ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ రాసేటప్పుడు ఈ ఫ్యాక్ట్స్ చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి. అండ్ వెన్ యూ ఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఫిలాసాఫికల్ ఎస్సేస్, ethics-లో కూడా these kind of statements and personality based quotes very much important. So father of modern India, father of Indian Renaissance, as well as he is also the one who founded Arya Samaj. So first it was called as Arya Sabha, later it was converted into Arya Samaj. So ఒక క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు ఇంత అనాలిసిస్ చేసుకొని ఇంత అర్థం చేసుకుంటే then it will be easy for you to understand, okay, ఆయన ఏం చేశారు, ఆయన రోల్ ఏంటి, ఆయన ఐడియాలజీ ఏంటి అర్థం అవగానే ఆటోమేటిక్గా ఆన్సర్ వస్తుంది. మనం ఏం చేస్తామంటే 2 స్టేట్మెంట్స్ చదవగానే లెందీగా ఉంది,
Shall we skip it? Shall we go for the next answer where the answers or statements will be one line or single words? ఈజీగా ఉండేది చూస్ చేసుకుందామని లేదు. దాని లెందీ ద క్వశ్చన్, ద ఈజీ ద ఆన్సర్. దిస్ ఈస్ ద ట్రిక్ అండ్ ఈజియెస్ట్ వే ఆఫ్ ఆన్సరింగ్ యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్ అండి. రిమెంబర్ దట్. Let's see the second question. Consider the following subjects with regard to NCP, non-cooperation movement. I told you many times, మోడర్న్ హిస్టరీ చదివేటప్పుడు చాలా వరకు మనం ఏం చేస్తామంటే క్రొనాలజీని, డేట్స్ని, ఫ్యాక్ట్స్ని గుర్తుపెట్టుకోవడానికి నిమోనిక్స్ యూజ్ చేస్తాం. మేబీ దట్స్ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ సమ్ పీపుల్, బట్ దట్స్ నాట్ దాట్ మచ్ సజెస్టబుల్. ఎప్పుడైనా ఒక ఈవెంట్ జరగడానికి రీజన్స్ ఏంటి, కాజెస్ ఏంటి, దాని నుండి నెక్స్ట్ ఏం జరిగింది, అక్కడ నుండి కాన్సిక్వెన్సెస్ ఏంటి, సో ఫర్దర్ వాట్ ఇట్ లెడ్ టు, ఇలాగా క్రొనాలజీ ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఏ బికాస్ ఆఫ్ బి హ్యాపెండ్ బికాస్ ఆఫ్ సి, ఫర్దర్ సి లెడ్ టు ద EFGH అలా. సో క్రొనాలజీ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ని ఏదైతే గుర్తుపెట్టుకుంటారో ఆటోమేటిక్గా మీకు కాన్సెప్ట్ గుర్తుంటుంది, పీపుల్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ అని గుర్తుంటుంది. ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్లో ట్రికెస్ట్ పార్టీస్, నైస్ ఇనిషియేటివ్, థ్యాంక్ యూ. సో ఇండియన్ నేషనల్ మూమెంట్లో ట్రికెస్ట్ పార్టీస్ రిమెంబరింగ్ నాట్ ఓన్లీ ద పర్సనాలిటీస్, ఆల్సో దేర్ కాంట్రిబ్యూషన్స్, దేర్ లిటరేచర్, and most importantly the newspapers and journals they have contributed to start it. And ee movements lo participate chesin different personalities and names. See andukane cheptunanu, chronology చూసుకునేటప్పుడు causes, reasons, consequences చూసుకుంటే it will be very much easier. ఆ తర్వాత extremists ఎవరు, moderates ఎవరు కూడా ఈజీగా గుర్తుంటుంది. See all these are like part of understanding your basics from NCERTs. Again while doing PYQs ఆన్సర్ చేసిన తర్వాత అనలైజ్ చేయాలి, టెస్ట్ సిరీస్ చేసిన తర్వాత అనలైజ్ చేయాలి అంటారు కదా. This is what I am doing. I hope it's clear. So the statement 1 is boycott of law courts and cloth, observance of strict non-violence. Statement 3, retention of titles and honors without using them in public, establishing of panchayats for settling disputes. So these are the 4 statements given. And how many of the above were parts of non-cooperation program? ఈ 4 స్టేట్మెంట్స్ అర్థమైన తర్వాత ఫస్ట్ అసలు వాట్ ఈస్ ద రీజన్ ఫర్ స్టార్టింగ్ నాన్ కోఆపరేషన్ మూవ్మెంట్, హూ స్టార్టెడ్ దిస్, వాట్ లెడ్ టు దిస్, కాజెస్ ఏంటి, ఫర్దర్ కాన్సిక్వెన్సెస్ విచ్ కేమ్ అరైజ్ అవుట్ ఆఫ్, ఆర్ వాట్ ఆర్ ద ఫ్యాక్టర్స్ దట్ లెడ్ టు, ఇవన్నీ క్లారిటీ ఉంటే ఈ కైండ్ ఆఫ్ లెందీ క్వశ్చన్స్ మీరు ఆన్సర్ చేయగలుగుతారు. ఇక్కడ సింపుల్ లాజిక్ చూడండి, హీ డిడెంట్ సెట్ 1 and 2 లేకపోతే 2 and 3 or 3, 1, 2, 3 అలా చెప్పలేదు. ఎనీ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ మైట్ బీ అని చెప్పి హియర్ ఓన్లీ 1 or 2 or 3 or all the 4 are కరెక్ట్ అన్నారు. సి దిస్ ఈస్ వేర్ యూపీఎస్సీ పేస్ దట్ నెట్ కైండ్ ఆఫ్, అంటే ఆ ట్రిక్కీనెస్ని కొంచెం లాజికల్గా అప్లై చేసి కన్ఫ్యూజ్ చేయడం, ఆ వలలో చిక్కుకోకుండా ఉండడానికే కొంచెం కామన్ సెన్స్, లాజిక్ అప్లై చేయాలి, అనాలిసిస్ అలవాటు అవ్వాలి అని చెప్పడానికే ఈ సిరీస్ని కండక్ట్ చేయడం. So ikkada the one who has been gone through modern history, those who have really done very well their spectrum textbook, they might have read at least 3-4 times before giving prelims. So NCM is nothing but non-cooperation movement started by Mahatma Gandhi garu to in the name of opposing Rowlatt Act gani, Jallianwala Bagh massacre gani, as well as First World War valla jarigina edaithe loss undo వీటన్నిటిని దృష్టి పెట్టుకొని MG is the one, Mahatma Gandhi is the one who started non-cooperation movement for attaining self-governance. So he is the one for attaining self-governance. He started non-cooperation movement. It's nothing but withdrawing their cooperation from the British institutions gani, and in the part of that they boycotted few organizations, institutions, and they boycotted few other movements and etc. They focused mostly upon non-violence based lo jaragali ani. అండ్ ఇక్కడ నేను ఆల్రెడీ చెప్పినట్టు ఏదైతే రౌలత్ యాక్ట్ కానీ, జలియన్వాలా బాగ్ మ్యాసక్రే కానీ, ఫస్ట్ వరల్డ్ వార్ కానీ, ఈ లిస్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ విచ్ లెడ్ టు ద NCM అయితే NCM కంట్రోల్ సస్పెన్షన్ అవ్వడానికి రీజన్ చౌరీ చౌరా మూమెంట్ అండి. సో దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ సెడ్. సో ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ NCM ఎందుకు వచ్చింది, బికాస్ ఆఫ్ ఈ 3 ఈవెంట్స్. ఎందుకు క్లోజ్ అయిపోయింది ఆర్ ఎందుకు సస్పెండ్ చేశారు మహాత్మా గాంధీ గారు, బికాస్ ఆఫ్ చౌరీ చౌరా. So this is how you have to interconnect and understand. So this is the connection between this list of events and this is how it happened ani. ఆ కనెక్టివిటీ అర్థమైతే కనుక ఆటోమేటిక్గా అందులో జరిగిన ఇన్సిడెంట్స్ ఏంటి, మెయిన్ పర్సనాలిటీస్ ఏం ఐడియాలజీ పెట్టుకొని చేశారు అన్నది అర్థమవుతుంది. సో హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈస్ స్టేట్మెంట్ ఓన్లీ 3 statements are right, and the retention of titles and honors without using them in public is the wrong option because they asked for suspension, not for retention. So this is all about it. I hope it's clear. So okay, non cooperation movement ఎప్పుడైంది, ఎవరు స్టార్ట్ చేశారు, ప్లేస్ ఏంటి,
సత్యాగ్రహ, నాన్ వైలెన్స్ మూమెంట్స్, ఇవన్నీ కూడా ఒకసారి లిస్ట్ ఆఫ్ ఈవెంట్స్ క్రోనాలజీస్ చూసుకోండి. ద ఇరిగేషన్ డివైస్ కాల్డ్ అరఘట వాజ్. సింపుల్గా దీస్ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ మెడివల్ ఇండియన్ హిస్టరీ. ఏదైతే నితిన్ సింఘానియా ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్ టెక్స్ట్ బుక్ చదువుతారో మెడివల్ పార్ట్లో, ఎక్స్క్యూజ్ మీ, మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్స్ ఈ కైండ్ ఆఫ్ వర్డ్స్ వస్తాయి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే కనుక వెదర్ ఇట్స్ APPSC ఆర్ UPSC, నేమ్స్ ఇచ్చేసి లిస్ట్ ఆఫ్ 3-4 నేమ్స్ ఇచ్చేసి దీస్ బిలాంగ్ టు ఆర్ దీస్ మీన్స్ టు ఆర్ రీసెంట్లీ దీస్ నేమ్స్ ఆర్ ఇన్ ద న్యూస్, సో విచ్ ఆఫ్ దీస్ మీనింగ్, ఇలాగా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. ఇక్కడ అర్థం చేసుకోండి. ఏ వాటర్ బ్యాగ్ మేడ్ ఆఫ్ లెదర్ పుల్డ్ ఓవర్ ఏ పుల్లీ, దిస్ ఇస్ ద ఆప్షన్ 1. Option B, a large wheel with earthen pots tied to the outer ends of the spokes, a larger earthen pot driven by bullocks. Option D, a large water bucket pulled up by rope directly. See, year 2025 lo idi ochindi, intaku mundu kuda this was repeatedly asked. See, here the main motto is 100 questions lo at least 8 to 9 questions directly or indirectly repeat avutayi. That's the reason I told you at least 20 to 25 years previous years questions cheste ganaka strong command ostundi, not only on concepts, you will also able to understand what is the soul of UPSC, what is the trend of UPSC and where UPSC is framing the questions and everything. ఈ క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ ఏంటి మీరు కమెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి. దీనికి రిలేటెడ్గా ఒక ఇమేజ్ యాడ్ చేశాను. సో దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అరిఘట. ఇప్పుడు ఇమేజ్ చూసిన తర్వాత ఆప్షన్స్ ఏంటి అర్థం చేసుకొని ట్రై టు ఆన్సర్ దట్. Who among the following rulers in ancient India had assumed the titles Mattavilasa, Vichitrachitta and Gunabhara? Purely fact-based questions. So if you know much about those rulers, dynasties, kingdoms, again their contribution in the form of art and architecture, literatures, temples, constructions, then only you will be able to. So local administration దగ్గర నుండి, district level administration దగ్గర నుండి, the one who contributed lot, inscriptions దగ్గర నుండి, you may come across these kind of names అండి. So you must have a very strong command over these terminologies also. So option here simple అండి. He is the one who belongs to Pallava dynasty. The one yes, Araghata is related to irrigation, yes. So option is D. Those who are in live, try to answer so that it will be easy for you, habituate avutundi, it's a kind of practice avutundi. And here the answer is Mahendra Varman andi. He is the one who belonged to Pallava dynasty and his contribution is very much in the terms of cave temple architectures gani, cave temples gani, art and architectures lo his contribution is lot. So these are the names given to him. Fahim, the Chinese pilgrim, travelled to India during the reign of Samudraguptana, Chandraguptana, Kumaraguptana, Skandaguptana. మనకి ఒకటైతే చాలా క్లియర్గా తెలుసు, ఈజ్ ద వన్ హూ ట్రావెల్డ్ ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ గుప్తాస్ reign. సో హియర్ మళ్ళీ అగైన్ సింపుల్ లాజిక్, రూలర్స్ కాంట్రిబ్యూషన్తో పాటు ద పోయట్స్, ద ఫేమస్ పోయట్స్, దేర్ లిటరేచర్ అండ్ ద వన్ దీస్ కైండ్ ఆఫ్ ఫారిన్ ట్రావెలర్స్ ఎక్సెట్రా, వాళ్ళ కాంట్రిబ్యూషన్స్, వాళ్ళ డిఫరెంట్ లిటరరీ కాంట్రిబ్యూషన్స్, ఇవన్నీ చదువుతాం. సో హియర్ హీ ఈస్ ద వన్ హూ కేమ్ టు ఇండియా mainly for the purpose of studying this Buddhism ki related scriptures gani, Buddhist related temples in gani, he wanted to visit and he wanted to gather more information so that he can understand what actually the evolution of Buddhism is ani. So at that time when he visited Gupta's time lo, when he visited India, he clearly mentioned in his books that India is the place where it flourished both Hinduism and Buddhism, and it is also the one during Gupta's period the trade, especially foreign trade as well as maritime security as well as ports development, these deals were more. And he also talked about Gupta's contribution to again literature as well as temple architecture. Ikkada answer Chandragupta 2 andi. So the one who is Samudraguptana, Chandraguptana, Ramakrishna garu, ఒకసారి ఆన్సర్ మళ్ళీ చూసుకొని చెప్పండి. I don't know, you give the answer, right answer, try to give the right answers those who are in live. Mahendra Varman anta, yeah, Mahendra Varman before question ka answer. Here see, who among the following led a successful military campaign against the kingdom Srivijaya, the powerful maritime state which ruled the Malay Peninsula, Sumatra, Java and neighboring islands. So ikkada manaki again when we talk about this contribution, the expansion of kingdoms and their contribution in different fields like again maritime security gani,
ఇన్స్క్రిప్షన్స్ కానీ లిటరేచర్ కానీ రిలీజియస్ పర్స్పెక్టివ్లో స్క్రిప్చర్స్ ఎక్సెట్రా కానీ సో when we talk about this, we also talk about eastern to western, northwestern province, లేకపోతే southern eastern provinces, or much more like corners of these western parts. So where this expansion of these kingdoms has been eased. So అలా మాట్లాడేటప్పుడు we always talk about, okay, these are the areas under his control and this is the wars he has done and these are the areas he again చేజెక్కించుకున్నారు వాస్ త్రూ అని చెప్తాం కదా, ఆ ఎక్స్పాన్షన్స్ గుర్తుండాలి. అలాంటప్పుడు ఈ కైండ్ ఆఫ్ స్టేట్మెంట్స్ ఇచ్చేటప్పుడు మనకి ఈజీగా అర్థమవుతుంది. అండ్ ఆల్ దీస్ ఆర్ లైక్ లెర్నింగ్ వెన్ యూ ఆర్ స్టడింగ్ మెడివల్ టెక్స్ట్ బుక్స్, అంటే మెడివల్ ఎన్సీఆర్టీ ఆర్ ఓల్డ్ ఎన్సీఆర్టీ టెక్స్ట్ బుక్స్ చదివేటప్పుడు అక్కడ ఇండియా మ్యాప్లోని కొన్ని మ్యాప్స్లోని ఇచ్చి కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పాన్షన్ ఆఫ్ కింగ్డమ్స్ ఇస్తారు. సో ద వన్ who has very strong command over medieval history, they can answer easily andi. Simple ga ikkada answer is the Rajendra Chola one, because he is the one, he is again, his contribution is a lot maritime ki gani, development of ports and having trade with regional and foreign rulers and etc. See, Rajendra Chola always high probable topic. When 1000 years of the temple ainappudu kuda again and again questions was asked. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. ఈ ఇయర్ ఆల్రెడీ సోమనాథ్ టెంపుల్ గురించి, ఐఎన్ఎస్ కౌండిన్య గురించి మళ్ళీ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. జస్ట్ అండర్స్టాండ్ దోస్ ఏరియాస్ విచ్ ఆర్ ఇన్ న్యూస్, వాటికి రిలవెంట్గా హిస్టారికల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఏదైతే ఉందో అక్కడి నుండి క్వశ్చన్స్ వచ్చే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి. విత్ రిఫరెన్స్ టు యాన్షియంట్ ఇండియా 600 to 322 BC, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పార్ట్స్. సో దీస్ ఆర్ ద టెరిటోరియల్ రీజన్స్ and these are the river flowing in the region. ikkada options ichi em chepparu, how many of the pairs are given above are correctly matched, only 1 or 2 or 3 or 4 or. సో ఇక్కడ మీకు అగైన్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టు ఏదైతే టెక్స్ట్ బుక్స్లో ఉండే మ్యాప్స్ ఉంటాయో, లొకేషన్స్ ఉంటాయో, ఎక్స్పాన్షన్స్ ఆఫ్ దోస్ కింగ్డమ్స్ ఉంటాయో అవి తెలిస్తే కనుక ఈజీగా గుర్తుంటుంది. అంటే ఎంతసేపు ఫ్యాక్ట్స్ డేటాస్ కాకుండా పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్ విచ్ హ్యాస్ బీన్ గివెన్ ఇన్ దోస్ టెక్స్ట్ బుక్స్, ఇట్స్ ఆల్సో మస్ట్ టు గో త్రూ దెమ్. So here the territorial region is Asmaka, and he is saying that the river which is flowing through Godavari, Kamboja where Vipasa is flowing through, Avanti is the one where Mahanadi is flowing through, Kosla is the one where Saryu is the flowing through. So ikkada meeku ardham avvalsindi entante option 2 and 3 are wrong, 1 and 4 are right. So here answer is only 2. So it is the one which is flowing through Bias and Kamboja is the region where it is belongs, ante Jhelum is the one flows through and Vipas idi flows through Bias, so it's wrong option. And Avanti, it is not at all Mahanadi, because Mahanadi doesn't flows through Malwa Plateau region and Avanti is located at Malwas region. That's it. So little bit of geographical contribution, I mean geographical identification, locational identification kuda gurtunte ganaka these kind of questions will be easy to answer. So first Gandharva Mahavidyalaya, a music training school, was set up in 1901 by Vishnu Digambar Palaskar. Ekkada Delhi, Gwalior, Ujjain, Lahore. So this is the first institution which officially started giving training in the musical language andi. అంటే అప్పటి వరకు ఘరానా సిస్టమ్ ఏదైతే ఉందో, అప్పటి వరకు ఏదైతే కోటియాత్ సిస్టమ్ ఉందో అక్కడి నుండి దిస్ ఇస్ ద ఫస్ట్ టైం దే కేమ్ అవుట్ అఫీషియల్లీ అండ్ స్టార్టెడ్ ఇట్ యాజ్ అన్ national level lo they started something and giving huge importance to the classical music, and that was started in Lahore in the 1901, and this is the first institutions. I hope those who are attending this live can answer the questions which are given. See, ee lives ee time lo conduct cheyadaniki one of the main reasons simple andi, so that it will be easy for you to do little bit of practice, అనాలిసిస్ చేసుకొని కొంచెం ప్రాక్టీస్ చేసుకొని కొంచెం ఆన్సర్ చేస్తారు, మీకు ఈజీ అవుతుంది అని అనుకోవడానికి ఈ టైంలో లైవ్ పెట్టడం. ఓకే, లెట్స్ సీ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ట్రై టు ఆన్సర్ మ్యాన్. Ashokan inscriptions suggest that the Pradeshika, Rajika and Yukta were important officers at the time or at the level of, so village level, district level, provincial, level of central administration. Whenever Ashokan inscriptions related వచ్చినప్పుడు మనం always we talk about these line symbol and this emblem and everything, but these kind of inscriptions lo there's other information also there where you have to go through, okay, inscriptions or names, their roles or responsibilities or officers
are these assigned to revenue department, or are these assigned to land revenue department, or these assigned to taking care of military, or are these assigned to religious, taking care of religious practices, etc. So ఈ kind of statements again go back to your NCERTs or old medieval history NCERTs ఒకసారి చూసుకుంటే అర్థమవుతుంది. The one who are attending live, try to answer those questions which are there in the session andi. So answer here, district level administration. Pradeshika is the one who takes care at the level of districts, and Rajuka is the one who takes care at the level of land revenue, and Yukta is the one who takes care of these record keeping, etc. District level administration, yes. అవును రామకృష్ణ గారు అంటే అంతమంది ఉన్నారు లైవ్లో, బట్ రామకృష్ణ గారు is the only one who is answering. So he might be gonna be in the top list, might be other people are so busy not answering questions. So consider the following statements in respect of the non-cooperation movement. Again I told you ఎంత చెప్పాలి non-cooperation movement గురించి అంతా చెప్పేశాను. Again list of events, causes, factors led to, what are the consequences further, and further what happened అనేది ఒకసారి చూసుకోండి. The Congress declared attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective. Or second statement, it was to be implemented in stages with civil disobedience, non-payment of taxes for the next stage only if Swaraj did not come within a year and the government resorted to repression. So which of the following statements are correct? ఇక్కడ ఈ two statements చదివిన తర్వాత you have to understand only one, only two, or both. Because see, non-cooperation movement main motto itself is attaining peaceful, what it's called, self-governance through peaceful means by following non-violence. So that's the reason they started declaring these NCM at their National Congress ఏదైతే మీటింగ్ జరిగిందో. Next they have set a set of stages. Stage 1 we will be having like boycotting these, stage 2 we will be boycotting these titles and everything, and avoiding collection of paying these taxes, etc., and will resort this until 1 year if it is not retained, kind of. So here the statement both are correct. Oh sorry, okay. Sedition has become my religion was the famous statement given by Gandhiji at the time of, again I told you, whenever you are reading especially history, ఆ కనెక్టివిటీని, ఆ పీపుల్ హూ పార్టిసిపేటెడ్ అండ్ మెయిన్ దేర్ ఐడియాలజీ ఏంటి చదువుకుంటేనే ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్కి అర్థమవుతుంది. సి ఆయన స్టేట్మెంట్స్, ఆయన కోర్సు, ఎథిక్స్, ఎస్ఎస్ రాసేటప్పుడు చాలా బట్టి కొట్టేస్తాం, రాసేస్తాం రెలవెంట్గా ఉన్న క్వశ్చన్స్ మెయిన్స్ వచ్చేటప్పుడు. బట్ ప్రిలిమ్స్ వచ్చేటప్పుడు సి ఎంత స్మార్ట్గా ఇస్తారు. గాంధీజీ అన్నారు అని మనకు తెలుసు, బికాజ్ ఈ స్టేట్మెంట్ ఎక్కడో దగ్గర మనం మెయిన్స్లోనో ఎథిక్స్లోనో ఎస్ఏలోనో ఎక్కడో వాడేసి ఉంటాం. బట్ ఏ సిచ్యువేషన్లో ఇచ్చారు అని ఇలాగా Champaran Satyagrahana or somewhere related to Saltra when they did at Dandiya, or attending the second round table conferences in London, or launch of Quit India movement lona అడిగేటప్పుడు అక్కడ సినిమా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఈ కైండ్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ఎప్పుడు మీకు అర్థమవుతాయి అని అంటే, అగైన్ వెన్ యూ హ్యావ్ వెరీ స్ట్రాంగ్ కమాండ్ ఓవర్ ద ఇన్సిడెంట్స్ విచ్ హ్యాపెన్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ద ఐడియాలజీ ఆఫ్ ద పీపుల్. హియర్ ద ఆన్సర్ ఇస్ చంపారన్ సత్యాగ్రహ జరిగినప్పుడు ఆయన ఇది మాట్లాడతారు. ఓ సారీ, what happened? Okay, the famous female figure known as dancing girl found at Mohenjo-daro is made of bronze. అమ్మయ్యా, థ్యాంక్స్, ఒక్క ఆన్సర్ చెప్పాం. అది 6th క్లాస్ నుండి చదువుతుంది, అది కూడా చెప్పలేకపోతే ఇంకెందుకు క్లాస్లో. పర్వాలేదు, ఆన్సర్స్ చెప్పాలి, చెప్తేనే చదువుతున్నారో లేదో, వస్తున్నాయో లేదో అర్థమవుతుంది. డిస్టర్బెన్స్ అవ్వదు ఆన్సర్స్. And yes, who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of Chora Chora incident? So Chori Chora incident is the one which taken place, and this is the one, see question chadavan, who participated anledu, who given this legal defense to the people who arrested in, ade you said the people who participated or the one who are the reason for kind of different stages lo kadu. See, this is the event which is the reason for suspension of NCM. Again clear ga cheptunnanu, when Gandhiji started this movement, his clear motto was to do it in a non-violence way. When these people started protesting in a violence way where 20 policemen lost their life and they set police station blaze, then he immediately thought
ఇప్పుడు కానీ ఈ మూమెంట్ ఆగకపోతే ఇంకా వైలెంట్ వేలో ఎరప్ట్ అవుతారు. సో ఇట్ ఈస్ నాట్ ద మెయిన్ మోటో అని హీ అనౌన్స్డ్ ద సస్పెన్షన్. అండ్ చౌరీ చౌరా ఈజ్ వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్. Madan Mohan Malviya and Krishnakant are the one who are the ones given legal defense to the people who are arrested. Subsequent to which one of the following events, Gandhiji, who consistently opposed untouchability, appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of horizons in his political and social program? ఎందుకు ఆన్సర్స్ ఎవరు చెప్పట్లేదు? పూనా ప్యాక్టా, గాంధీ ఇర్విన్ ప్యాక్టా, లేకపోతే అరెస్ట్ ఆఫ్ కాంగ్రెస్ లీడర్షిప్ ఎట్ ద టైమ్ ఆఫ్ క్విట్ ఇండియా? సేమ్ ఇంతకు ముందు వచ్చిన క్వశ్చన్ లాగే ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చి ఏ టైంలో ఆయన అనౌన్స్ చేశారు అని చెప్తున్నారు. అట్ ద సేమ్ టైమ్ హియర్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ ఆల్ అబౌట్ హూ కన్సిస్టెంట్లీ అపోజ్డ్ అన్టచబిలిటీ అండ్ ఆల్సో హీ వాంటెడ్ టు ఎరాడికేట్ దీస్ సోషల్ ఈవిల్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్, హూ ఫాట్ ఫర్ ద అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నప్పుడు వేర్ హీ డిడ్ హిస్ కాంట్రిబ్యూషన్ అండ్ వెన్ డిడ్ హీ టేక్ ఇన్ దట్ డెసిషన్ అని చెప్పి. సో ఆన్సర్ ఏంటి? సి ఇక్కడ చాలా క్లియర్గా చెప్పారు చూడు, అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ హరిజన్స్ అన్న కీవర్డ్ ఏదైతే ఉందో అది పర్టికులర్లీ ఒక ప్యాక్ట్ డీల్ చేసేటప్పుడు, ఒక యాక్ట్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసేటప్పుడు అది మాట్లాడతారు, పూనా ప్యాక్ట్. సో దిస్ ఈస్ హౌ యూ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ దట్ ఓకే హియర్ వేర్ దీస్ క్వశ్చన్స్ కమ్స్ అని. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఫ్రూట్స్: papaya, pineapple, guava. So how many of the above were introduced in India by Portuguese in the 16th and 17th century? ఈ ఎగ్జామ్ రాసేటప్పుడు ఈ క్వశ్చన్ వచ్చేటప్పుడు ఐ పుట్ 3, ఐ మీన్ ఆల్ ఆన్సర్, బట్ నేను అప్పుడు ఓన్లీ గోవా అని పెట్టాను. సో దట్స్ ద రీజన్ ఇది పిక్టోరియల్ రిప్రజెంటేషన్గా గుర్తుండిపోవాలని. వాట్ వర్ ద అదర్ ప్రోడక్ట్స్ విచ్ వర్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై పోర్చుగీస్ ఇన్ ఇండియా అన్నది స్లైడ్ యాడ్ చేసాం, ఒకసారి చూసుకోండి. అండ్ దీనికి రిలవెంట్గా ఏదైతే కంటెంట్ అదర్ స్టాటిక్ పార్ట్ 1 pages నోట్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఉన్నాయో ఆల్రెడీ మన అఫీషియల్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్లో పెట్టాం, ఒకసారి చూసుకోండి. సో పూనా ప్యాక్ట్ రామకృష్ణ గారు ఆ ఆన్సర్ అయిపోయిందండి. బట్ యూ ఆర్ సో సిన్సియర్ and you always give your best. I know how much hard work you put in when you are preparing sincerely and rigorously. That's impeccable. Fine. So these are the list of questions from history PYQ analysis andi. Deento paatuga okkasari note cheskondi. Those who are attending my classes have developed the habit of writing running notes andi. PYQ analysis loni I am not giving that much content. I am focusing mainly on revision and recap of those multi dimensions. దానికి రిలవెంట్గా పాస్ట్ ఏంటి, ఎక్స్పెక్టెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా వస్తాయి, యాజ్ వెల్ యాజ్ మీరు ఎలా ఆలోచించుకొని ఆప్షన్స్ని ఎలిమినేట్ చేయాలి, ఆప్షన్స్ని రైట్ ఆప్షన్స్ని చూస్ చేయాలి, ఇవి చెప్పడానికి మెయిన్గా ఫోకస్ అండి. ఫ్రమ్ టుమారో ఆన్వర్డ్స్ దీస్ విల్ బీ లైక్ స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, ట్రిక్కీ క్వశ్చన్స్, టఫ్ క్వశ్చన్స్ కూడా వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్. హోప్ ఇట్ విల్ బీ హెల్ప్ఫుల్ ఫర్ ద సిన్సియర్ ఆస్పిరెంట్స్. Other than UPSC, upcoming APPSC, TGPSC, Group 1 mains and prelims kuda target petkoni we have started few modules. Hopefully these are really helpful for the one who really want to give their best. Let me tell you once again, most expected questions ఏవైతే ఉన్నాయో themes wise గా history, environment, science and technology, geography, polity ఇలా subject wise I am going to release అండి. At least each subject ki 99 themes I am going to release, so that ఒక్కసారి మీరు వెళ్ళే ముందు రివిజన్ చేసుకున్నా కూడా it will be like having a strong confident command when you are giving your prelims. Other than that, the one who is not done yet their best in history, let me remind you once again, at least one single reading ivandi, chronology ardham cheskondi. 6th to 12th NCERTs, Tamil Nadu standard text books ఏవైతే ఉన్నాయో అవి, వాటితో పాటు నితిన్ సింఘానియా ఆర్ట్ అండ్ ఆర్కిటెక్చర్. And if you are so good at all these, then go for Ministry of Culture and NIOS. That's it, more than enough. And here Kiladi okati, Harappan civilization related ga, INS Kaundinya related ga, Somnath temple related ga, dynasty and their art and architecture contributions, ivanni kuda adige chances unnai. Just go through them once again. So whatever you are feeling like, yes, these are really helpful. Thank you madam for releasing modules. Hemant garu, you are welcome andi. Answers petledu gaani thank you పెడతారు, ఆన్సర్స్ పెట్టండి. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ సెషన్స్. ఐ హోప్ఫుల్లీ దీస్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్. మీకు ఏమైనా డౌట్ ఉంటే కనుక యూ కెన్ పుట్ ఏ కామెంట్, యూ కెన్ పుట్ ఏ రిక్వెస్ట్. టీమ్ డిస్క్ విల్ బీ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ టు గివ్ అవర్ బెస్ట్ అండి. అండ్ హోప్ఫుల్లీ ఎవ్రీథింగ్ గోస్ వెల్. సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ టుడేస్ సెషన్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. విల్ మీట్ టుమారో మేబీ at 8 o'clock. We'll see either 8 or 9. We'll do a live session of these PYQs as well as test series analysis too. Hopefully the one who are attending try to answer andi.
సినిమా చూసేటట్టు కూర్చొని చూడడం కాకుండా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దాట్ ట్రై టు ఆన్సర్. హ్యావ్ ఎ ఫెంటాస్టిక్ డే. గుడ్ నైట్.